All right, everyone. Today, we're going to discuss yung top 5 reasons why traders are inconsistent and suggestions on how to overcome them, no? One of the many reasons or one of the hardest things about trading is to be and to actually stay consistent. A lot of traders, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, they struggle with this. Kasi they're so driven by short-term rewards or short-term gains or short-term pain avoidance. So, ayaw talagang mag-cut. No? Pero mga veterano na, kumbaga, they know na kailangan at all times handa sila or handa tayo sa kung ano mang ibabato sa atin ng market. Para kung nangyari man yun, kung nangyari man yung ayaw natin mangyari, handa tayo, hindi tayo mag-freeze. At yun yung hinahabol natin. Yun yung consistency na hinahabol natin. It means doing things systematically and independent of the kind of day you had yesterday and the kind of day you expect today. Panalo ka kahapon, nanalo ka ng malaki. So, pagpasok mo today, parang overconfident cuts, magugulat ka na lang. Nag-overbet ka na pala, nag-overtrade ka na pala. Tapos before you know it, bang, lahat ng kinita mo, nabawi na ng market. O di naman kaya kahapon. Talo. Malaki yung talo. So, today, takot kang pumindot. Takot kang mag-execute. Diba? So, consistency means we don't let what happened before and what we expect to happen now to affect us sa gusto natin gawin, sa gusto natin mangyari. Okay? Now, let me ask you a few questions before we start. Pagpalagay natin, may hawak ka ng isang stock. Kunyari sabihin natin Jollibee. Alright, JFC. Tapos, nag-close yung market, okay naman. Tapos kinabukasan, nag-gap down. Malaking gap down. Nag-gap down siya below your stop loss. Alam niyo ba anong gagawin niyo? Kunwari, sunod-sunod na ang mga talo niyo. Ano ang dapat yung gawin? Dapat ba liitan mo muna yung size na tinetrade mo? Dapat ba kontian mo ang mga trades na kinukuha mo? Diba? Meron ba tayong sagot sa mga tanong na yon? Pagpalagay natin, nakakuha kayo ng entry signal, pero nag-CR kayo or na-miss nyo for one reason or another. Tapos, gumalaw na. Anong gagawin nyo? Hahabol ba kayo? Or papalagpasin nyo na lang tong trade na to? Kahit ano pa man din yung sagot nyo doon sa mga tanong or scenarios na binigay ko, dapat walang event, walang occurrence na magsusurprise sa inyo. Dapat hindi kayo nandun sa nagkakamot ulo na, ano nga dapat ko ulit gawin ngayon? Naku, yari na, paano na to? The moment that you're making decisions, mga crucial decisions, in the heat of the moment, kumbaga, hindi mo alam ang gagawin mo. You're deciding on the fly, tapos tumatakbo lahat, gumagalaw ang market, pumipitik, lumilipad to, bumabaksak yan, and so on and so forth. Kadalasan, ang nangyayari, bumabalik tayo sa mga baser instincts natin na umiwas sa mga short-term pain, na umiwas or mag-focus sa short-term gain. Okay? That's why, bago tayo lumapit sa market, bago magsimula, kailangan meron tayong action plan. Yung lagi natin sinasabi, kailangan meron tayong plano. And more importantly, you need to follow that plan. Kung hindi, wala rin. Diba? Now, let's start, no? So, bakit nga ba? Number 1, we often forget about consistency. At least ako, napapansin ko sa sarili ko yun. Ewan ko kayo, no? Minsan, may plano naman ako. Pero, nalilimutan kong i-execute. So ngayon, ang ginagawa ko, meron akong sticky note sa computer ko on the side na laging naka-pop up to remind me of ano yung mga plano ko for the day. Tapos on that sticky note, nandun din yung mga napapansin ko na lately nagiging shortcomings ko sa market. Okay? Madali kasing ma-sidetrack eh. Madaling makain nung emotions natin or nung noise. Kapag kapag lahat nagkakagulo-gulo. Di ba minsan pa nag-a-analyze tayo tas sarado yung market, parang ang dali. Pero once everything is moving, nag-iiba eh.
Kasi nandyan na yung emotions nandyan na yung ingay. Diba? So, try setting up some way to remind yourself of your plan, to remind yourself to be consistent. Ang isa pang effective way na napansin ko is gumawa ng morning routine, yung paulit-ulit. Kasi creatures of habit tayo So kapag inuulit-ulit natin ang isang bagay, madalas, mas tumatatak siya sa atin, mas napapadali ang pag-execute natin sa kanya kasi nagiging habit na siya. Plus, it's a great way to prepare yourself for the trading day. Most consistently profitable traders I know have such routines for one main reason. It helps them get better at the skill of remembering to be consistent. Okay? Next, you don't take trading psychology seriously. Madalas, iniisip natin na yung current mindset natin is enough to make the magic happen. Right? Somehow, ina-assume natin that consistency is going to be easy if you have the right trading system. Diba? Lahat nakasalalay sa technicals. Unfortunately, it's just not that simple. Depending sa situation, we often have all sorts of biases and blind spots that cloud our thinking. Sa trading, isa sa mga pinaka-common na bias na ganyan is loss aversion bias. This makes us place greater value on the money we lose than on the money we gain. Okay? Kasi totoo naman mas masakit manalo kaysa na mas masarap mas masakit matalo kaysa na mas masarap manalo. Pero sa trading, hindi ganun Sa trading, long term yan Pwedeng matalo ka ngayon, manalo ka mamaya, matalo ka ulit, manalo. Ang hinahabol natin is in a string of trades, diba? In a subset of trades, meron tayong positive expectancy. Okay? So don't neglect trading psychology. Work on it. Isipin nyo yung mga kailangan nyo isipin. Kailangan i-take into account nyo yung mga ganyan. Mga probabilities, positive expectancies, kung ano yung mood nyo, and so on. Give your mind the power to alter its own fate. Okay? Next. You're not fully committed to your plan. Now, I have lost count of the number of times na lalapitan ako ng tao, then they will tell me, ito plano ko. Tapos ang ganda. Grabe. As in, minsan mas malupit pa sa sarili kong mga plano. Tapos, pagdating na ng execution, nandyan na. Nakita mo na. Nagsha-shape up na yung trade na hinahanap-hanap mo, na hinihintay-hintay mo. Tapos ano mangyayari? Hindi mo ngayon mapupul yung trigger. So wala. Baliwala yung plano. Kasi you're not fully committed to your plan. O hindi naman kaya. Okay? Meron kayong sinusubukang plano. Meron kayong sinusubukang strategy. Matatalo once, twice, thrice. Basura yan. So maghahanap na ako ng ibang strategy ulit. Tapos ulitin ko na naman, ganun lang paulit-ulit. Akala nyo ba, porket meron kayong strategy, dapat panalo na kayo palagi? Hindi po ganun yun. Odds pa rin, probability pa rin ang laro natin dito. Kanya-kanyang strategy, may kanya-kanya lang expectancy. Okay? Usually, commitment and discipline emerge from a profound understanding of what you're trying to accomplish, rather than having it be a mindless and unreasoned set of decisions. Kaya ako laging sinasabi na kailangan pamilyar kayo yung namili ng sistema na gagamitin nyo, na sinisiguro nyo na kilala nyo ang sarili nyo at ang ginagawa nyo ay nababagay sa inyo. Kasi kung hindi, mahirap mag-stick doon sa planong yun. Mahirap maging committed. So try this. Kumuha kayo ng pen and paper. Okay? Sulat nyo lang in detail what you're trying to accomplish and how. Okay? Decide if you really want to be consistent. Do you want it enough to push into discomfort when things get difficult? Diba? Yung gusto nyo bang ma-achieve by trading, worth it ba na maging uncomfortable kayo? Na every now and then, masaktan kayo? Diba? Na magkakaroon kayo ng hugot moments? Worth it ba siya?
Following your plan should be viewed as an essential act, even though most of the time, it's a struggle. Struggle not just to maintain consistency, but struggle na minsan talaga yung market hindi sumusunod sa plano natin. Wala siyang pakialam sa plano natin eh. It will do what it does regardless of what our plans are. Okay? In order to see it through, it's so important to believe that it will be worth it in the end. Na worth it yung discomfort, na worth it yung pain, na worth it yung short-term na pag-withhold ng reward. Rather than doubting and judging how it feels in each moment. Kasi kung ang desisyon nyo nababase lang sa bawat isang trade, sa isang single trade na nakaharap sa inyo ngayon, na hindi do sa buong proseso, do sa buong endeavor, then mahirap. Parang kung nagnenegosyo kayo, di ba? Sabihin natin nagtitinda kayo ng itlog. May nabasag na isang itlog. Wala na, bigla kayong magko-collapse. Hindi nyo naiisipin na mababawi nyo naman yan kapag nabenta nyo yung ibang itlog. Ano sa utak nyo lang, holy cow, nabasag yung itlog. Sorry, bulok akong ma-acting eh, no? Alright? So kung gano'n, di wala, di asenso yung negosyo nyo kasi ang itlog mababasag at mababasag yan. Nature niya yan eh. Okay, kaya nga fragile siya eh. Next, you have a habit of running from discomfort or uncertainty. When the market does things that you didn't expect, mga di nyo inaasahan. Or, maybe inasahan nyo. Maybe you expected pero ayaw nyong tanggapin. Things can get uncomfortable. Kunyari, we were expecting na mag-pull back sa pagpalagay natin, yung index. Okay? Nangyari. Pero ayaw natin kasi may hawak tayo eh. Kunyari, may hawak tayo, I don't know, Jollibee. Ayan, Jollibee naman yung sample natin, so Jollibee na palagi. May hawak tayong Jollibee. And in our mind, nakikita natin nung nag-a-analyze tayo na may chance na mag-pull back yung index. So we're expecting na pwedeng mangyari yun. Nangyari. Ayaw natin tanggapin. Kasi may hawak pa akong Jollibee. Dapat di pa nangyari ngayon yan. Dapat bukas pa. Dapat makalawa pa. When things get uncomfortable, if you don't know how to handle yourself, you will eventually shoot yourself in the foot. That's just the way it is. So my suggestion is you train yourself to see discomfort and uncertainty as a signal to practice ease and equanimity. What that means is, we're trained kasi, we've evolved to the point na umiiwas tayo sa discomfort and uncertainty. Siyempre naman, diba? Sino ba naman ang gusto humiga sa kama ng pako? Wala naman eh. Diba? Pero in trading, hindi siya magandang strategy. It doesn't help to panic and run away when you're uncomfortable. What helps is to face your trade opportunities, face your losses, face your failures, face your successes, face your fears, face your discomforts, and face your life. Harapin natin head-on yung uncertainty. Kailangan natin tanggapin na itong napili nating either side hustle or maging full-time or kumbaga negosyo as trading, talagang part and parcel yung uncertainty, yung discomfort. Ganun lang talaga. So, kailangan nating harapin at tanggapin. At kung hindi natin kayang harapin at tanggapin yon, then maybe trading just simply isn't for us. Okay? And then finally, you habitually give in to temptation. Okay? So, madalas, nakikita ko mga tao na alam naman nilang hindi dapat, hindi nila napagplanuhan, hindi nila natignan, pero dahil sabi ni person X o ni person Y, bumili ako ng ganito, bili ka rin. O di pasok tayo. O hindi naman kaya nag-post ang paborito nating technical analyst or fundamental analyst ng kung ano man rason. Kunyari nag-post, yung Jollibee, nag-invent raw ng Chicken Joy na, I don't know, yung drumstick, dalawa yung hiwalay, parang tinidor, no? O di naman kaya, naka-invento raw yung Jollibee ng Chicken Joy na extra crunchy. So, bili tayo agad ng Jollibee. O di naman kaya, may cup and handle pattern daw yung Jollibee. Buy na, buy. Diba? Hindi naman natin pinag-aralan, hindi natin nakita nung tayo tumitingin, pero dahil pinoint out ng iba, all of a sudden, attractive to. I give in to temptation. O di naman kaya, ayan na, tinetrade ko na yung Jollibee. Bumili ako. Sabihin natin 200 pesos.
Naging 205, naging 210. Tapos bumaba, naging 209. Naku, babaksak na yan. Sell, sayang. We give in to temptation. O di naman kaya, eto na yung Jollibee, binili ko 200. Ang cut ko dapat 180. Naku, 175 na. Malapit pa naman sa 180 yung 175 170. Naku, 170 na. Kasi mayroon akong nakikita dito sa 168 Baka mag-hold tayo dyan. 165 na. Hindi. Kasi lang yan. Overextension lang yan. Overshoot lang yan. Babalik din yan. And so on. Walang katapusan na ganun, no? And then we keep giving in to temptation and then before we know it, wala na. Yung pinapagplanuhan natin consistency, yung plano natin, basura na. So ang suggestion ko sa mga ganito, always approach trading with a plan and never renegotiate it in the heat of the moment. Meaning, kung meron tayong plano, trade natin yung Jollibee, sundan natin yung planong yun. Kahit ano pa nakikita natin, kahit ano pang mabasa natin, sundan lang natin. Next time, kapag sa next trade mo na, may na-realize kang mga pagkukulang mo sa Jollibee, then pwede mong i-adjust ng konti yung plano mo. Moving forward, improve on it. And then, pag may bago tayong trade, yun naman na yung plano na susundin natin. Kaysa na papalit-palit tayo mid-trade, walang magandang kinahihinatnan ang ganon. Okay? Always remember to tell yourself that you can't renegotiate your plan in the heat of the moment in the middle of the trade. So, yun po ang mga rason why consistency often eludes mga traders. Kung bakit mahirap makuha yung consistency na hinahanap natin. Of course, I'm sure may iba pang mga reasons, iba pang mga pwede nyo maisip. And if so, I would appreciate it if you post them in the comment section below for the benefit of our other viewers, of our other readers. Diba? As you can see, the suggestions na in-offer ko, hindi naman sila mahirap i-implement eh. You just need to consciously decide to do them and take the right action to remember them. And if you do so, you are bound to create more consistency. Alright? So guys, I hope na nagustuhan niyo yung video na yun. And I hope na may natutunan kayo kahit papano. And if so, I would really appreciate it if you give this video a like and consider subscribing to my channel. And as always guys, maraming salamat po sa panonood. I really appreciate it. Good luck and happy trading!